Astăzi vă voi arăta cele mai creepy cazuri rezolvate cu ajutorul Google Maps. Iar primul caz, băi și fete, este cazul lui Natalie Malte. Iar astăzi vom reacționa la două cazuri de crimă rezolvate cu ajutorul Google Maps. Știți că am mai făcut chestia asta acum vreo lună sau ceva de genul și am văzut că v-a plăcut foarte mult, așa că am mai căutat pe internet mai multe cazuri rezolvate cu ajutorul acestei aplicații sau acestui site, depinde cum îl folosiți. Și hai să vedem care-i treaba. Natalie Malte, hai să vedem. In early January of 2009, police in Athol, Massachusetts received an alarming phone call. Deci totul începe în ianuarie 2009 și poliția a primit un telefon atunci. Guardians of 9-year-old Natalie Malte. What had started out as a weekend. Ok, Natalie Malte, fraților, este o fetiță de 9 ani. Iar tutorii ei legali au sunat la poliție. De ce a dispărut? With her grandmother had now turned into an alleged kidnapping. According to Natalie's. Oh my god, băi și fete, deci că fetița asta s-a dus într-o vizită la bunica ei și bunica ei a răpit-o. Guardians, on Saturday, January 3rd, the 9-year-old's 52-year-old grandmother, Rose, had come to pick her up from their home, with the expectation that she would return the following day. Ok, băi și fete, deci că doamna asta are 52 de ani și este bunica lui fata asta mică lui Natalie Malte și pe data de 3 ianuarie, sâmbătă, a venit la ea acasă și a luat-o pe mică, că și gen trebuia să vină duminică, însă n-a mai venit. Cam asta e ideea. However, Sunday came and went with no sign of Natalie. When they contacted Rose, she reportedly told them that they would never see the 9-year-old again. Mamă, și părinții au sunat-o pe Rose, adică pe bunică, și au zis că nu o să vă mai vedeți copilul niciodată. Poftim? Thanks to information provided by Natalie's guardians, Athol police had some idea where to focus their search. Ok, bun, ăștia au dat niște informații, iar poliția din Athol, din orașul ăsta, au început căutările. They knew that she had relatives in Rhode Island and that her biological mother, Marlena Santos, lived in Louisiana. Ok, ideea este, fraților, că ăștia nu erau tutorii ei legali, dar nu erau părinții ei biologici, gen. Și ăștia au început să facă căutări pentru că mica avea rude în Rhode Island, maica sa biologică trăia în Louisiana și probabil o fi că bunica asta a luat-o pe mică să o ducă la maica sau care-i treaba? Still, with more than a day's head start, investigators were also aware that Rose could really have taken Natalie anywhere. Însă trebuia să te gândești că poate baba a dus-o pe Natalie oriunde ar fi. Ok, nu-i baba, care 52 de ani. On January 5th, police first tried the most obvious thing and called her. Surprisingly, Natalie picked up, and investigators were able to talk to both her and her grandmother. Ok, deci pe 5 ianuarie, polițiștii le-au venit ideea briliantă să o sune pe mică. Băi, ce faci, unde ești? Și mică a răspuns și că a vorbit cu ea și cu bunica sa. Rose told police that they were in Rhode Island, but refused to give up their exact location. She said that Natalie wasn't in any danger. Ok, bunica le-a zis că băi, Natalie nu este... Gen, fraților, eu cred că bătrână voia să o ia pe Natalie numai pentru ea nu voia să o răpească, nu știu cum, chiar dacă și asta e răpire. Și eu zis, bă, suntem în Rhode Island, dar nu vă dăm exact locația că Natalie nu este în pericol. Da, e cu bunica sa. Știi ce zic, na? And that she would turn herself in the following morning. Ce că și-a zis că a doua zi o să mă predau eu la poliție, a zis bunica. N-a făcut asta, nu? When Rose failed to follow through with her promise, police knew that they would need to find another way to track her and Natalie. Bun, deci și că n-a făcut chestia asta și a încercat să o dea de Natalie altcumva. Keenly aware that they were likely not in Rhode Island. Ce că probabil nu erau în Rhode Island, dar și mințit. Used the fake surrender to buy herself even more time. As a result, police reached out to Natalie's cell phone carrier, requesting that they give them GPS coordinates for the phone. The phone company was able to provide police with a stream of ongoing data, showing the approximate location of the cell phone to within a few hundred feet each time it was activated. Ok, băi și fete, și poliția s-a dus la compania care a făcut telefonul lui amică și le-a cerut, bă, dați-ne locația telefonului, GPS-ul. Și i-o dat ăștia și gen i-o văzut pe GPS pe Google Maps. Investigators believed that Natalie and her grandmother would be heading through Knoxville, Tennessee. Their initial plan was to track them once they left, using the direction they went to give them a better idea of their final destination. However, the quick thinking of one person, Athol Deputy Fire Chief Thomas Lozier, would make that unnecessary. Ok, bun, și după cineva a venit cu o idee, mai exact șeful Thomas Lozier de la Athol, din orașul Athol.
The deputy fire chief had reportedly been asked to assist with the kidnapping case because of his extensive experience with GPS technology. When he took a look at the coordinates that the cell phone company was providing, he noticed that several of them were coming from an intersection in the town of Natural Bridge, Virginia. Ok, și ăsta, băi și fete, se pricepea la coordonatele, da, la coordonate și la chestia asta cu GPS. Au văzut coordonatele de pe GPS, le-au băgat pe Google Maps și au văzut că sunt în orașul Virginia. Roughly 600 miles away from where Natalie had originally gone missing. Erau la 600 de mile, asta înseamnă gen 1000 de kilometri de unde a dispărut amica. That, Lozier jumped onto Google Maps and using the service's Street View feature, started to look at the area around the intersection. Bun, și ăsta s-a băgat pe Google Maps, după cum v-am zis, și a început să se uite pe acolo, prin zona unde ziceau ăia de la telefoane că ar fi ăștia, că ar fi astea două, bunica și fiica. When he did, he noticed a long building with a red roof across a nearby. Și că când s-a uitat pe Google Maps s-a observat această clădire, băi, și vede această clădire lungă cu un acoperiș roșu. Field that looked like a motel. Și că ca un motel. A second Google search revealed that the building in question was a budget inn. And A after budget inn se numea un took a motel. look at the place on Street View, he reportedly told police that's where they should focus their attention. Acolo trebuie să fie 100% la motelul ăsta. Sure enough, when Virginia police were contacted and asked to check out the motel, they found Natalie unharmed. Let's go, băi și fete. Și ăștia au contactat poliția din Virginia și poliția din Virginia s-a dus aici și, într-adevăr, Natalie era And acolo. were able to take Rose into custody. Cei că și-au arestat-o pe Rose. Bă, nu zici ce voia să facă baba, pentru că baba, nu-i baba, băi și fete, Dana, mă gândesc așa că e bunica, Dana are 52 de ani, dar e ceva așa ciudat, știi? Adică de ce nu s-a dus de la măsă sau ce vrea să facă? While it's unclear if Rose was ever convicted of a crime, reports at the time of the incident say that she was awaiting extradition back to Massachusetts to face charges. The Nu se same știe ce s-a întâmplat cu articles asta. state that Natalie was put temporarily in the custody of the Virginia Department of Social Services until she could be returned to her legal guardians. Ok, bun. Și amica a rămas puțin în plasament până când a fost dată înapoi la tutorii ei legali. Bun, și hai să vedem următorul caz, Nancy Cooper. A brutal murder. Ok, o crimă, Nancy Cooper. Care-i treaba? Before the summer of 2008, if you looked up the town of Cary, North Carolina, chances are you'd see nothing but positive things. Its neighborhoods were lined with nice cars. Ok, and aici beautiful homes. vorbește despre ceva oraș din America, care cică până în anul 2008 erau numai lucruri pozitive și acum s-a întâmplat asta numai lucruri pozitive. Filled mostly with married couples and their children. It was the kind of place where neighbors regularly got together for barbecues. Și că era locul în care oamenii stăteau la grătar. Hai bă, lasă vrăjeala, treci la ce vrei să zici. The children could play freely outside. In short, a veritable picture of the American dream. However, in July of that year, În iulie 2008, Cary would become known for something far more sinister. acest oraș urmează să fie cunoscut pentru ceva mai A sinistru. controversial murder case. Cary's success had been fueled by an influx of well-paying tech jobs into North Carolina. Ok, ci că băi și fete, orașul ăsta Cary se numea din North Carolina, era foarte bine plătit datorită IT-știlor, cum e Clujul, gen. Which beginning in the 1990s Era un oraș așa super construit pe chestia had asta. attracted thousands of young, educated people looking to put down roots. Among them, a couple named Brad and Nancy Cooper. Ci că și printre acești oameni care locuiau în acest oraș era și cuplu Brad și Nancy Cooper. Born just a few weeks apart from each other in Alberta, Canada in 1973, Amândoi născuți în 1973 în Brad Canada. and Nancy met each other while working at IBM in the city of Calgary in 1999. S-au întâlnit în 1999. When the two began dating, it was initially something of a surprise to Nancy's family. She was extroverted and fun-loving, and had typically gone for outgoing men, whereas Brad Ok, bun. was quiet and reserved. Ok, deci că când s-au băgat împreună, familiile lor au fost așa foarte confuze pentru că ea era tipul ăla de persoană extrovertă care niciodată nu voia să aibă o relație, era numai pe distracție, nu știu ce, și ăsta era tipul de persoană care nici el nu voia să aibă o relație, dar el era așa foarte tăcut și nu știu ce, și amândoi s-au băgat împreună. However, at this point in her life, Nancy was looking for something stable. She wanted kids and a steady life, Ci că Nancy voia copii, voia să aibă o viață telling liniștită, one of her sisters that she loved Brad, ci că și i-a spus uneia dintre surori că îl iubește pe and Brad. that he felt safe.
Though Brad and Astea Nancy erau. initially wanted a big wedding, their plans abruptly changed when Brad got a job at Cisco in North Carolina, and the two were instead married at a small family ceremony in October of 2000. Ok, deși că ăștia voiau o nuntă mare, însă nu au mai făcut o nuntă mare pentru că ăsta și-a găsit ceva job, ok? Shortly after that, they moved to Cary. După s-au where mutat they în orașul settled ăsta, down, chiar. and a few years later started a family. Și peste câțiva ani au început o familie, adică au făcut un Their copil. first daughter into the world in 2004, Prima lor fată s-a născut în 2004, and their ca și mine, ce să second zici. in 2006. Și a doua în 2006. From the outside, it seemed like everything was perfect. Și că dacă te uitai din spate, vedeai că totul este perfect, dar ce s-a întâmplat? That was until July 12th, 2008. Adică totul a fost perfect până în 12 iulie 2008. That afternoon, one of Nancy's friends, Jessica Adam, called 911. În 12 iulie 2008, la prânz, băi și fete, această femeie, care era o prietenă de-a lui Nancy, a sunat la 911 Clearly in a panic. și era panicată. She said that Nancy was supposed to be at her house that morning at 8 a.m., but that she hadn't shown up. Ok, și a sunat că băi, azi dimineața la ora 8 trebuia să vină Nancy la mine acasă și n-a mai venit. Ok. It was completely unlike her. Și că și ea că n-ar fi făcut chestia asta. Though she didn't quite say it directly, Jessica conveyed that she was suspicious of Nancy's husband. Și ea zicea că genul a zis asta, dar într-un fel asta a încercat să transmită că ea are suspiciune în ceea ce privește soțul lui Nancy. When police spoke to Brad, he reportedly offered little help regarding his wife's sudden disappearance. He said that she had gone out jogging that morning and had failed to return home. Ok, după l-a întrebat pe Brad, bă Brad, unde e soția ta? Și face, nu, s-a dus la alergat de dimineață și n-a mai venit. Oh, ia uzi, ce coincidență, băi, Brad. However, he was vague about the details and didn't Însă era vag în legătură cu detaliile. Mamă, de ce s-a omorât-o? De ce? really give an explanation as to why De he ce, mai hadn't exact? reported her missing himself. After speaking to other witnesses, investigators learned that Nancy had last been seen the previous night when she, Brad, and their two daughters had attended a Friday night barbecue with neighbors. Ok, Nancy a fost ultima dată văzută de mai mulți oameni cu o noapte înainte pentru că au făcut un grătar acolo în cartier. Ea cu familia ei, cu fiicele ei, cu nu știu Though ce. nothing had seemed out of the ordinary between the couple that night, Ce că și din câte au zis vecinii, ăștia nu erau certați, nu era ceva ciudat între ei. Brad had reportedly returned home early with the girls, Ci că Brad s-a dus mai rapid acasă și a mai rămas acolo. leaving Nancy behind to ostensibly mingle a bit longer with friends before heading home herself. For the next 2 days, police and hundreds of volunteers Sute de voluntari și poliți au început să caute următoarele zile pe searched the Nancy. surrounding neighborhood near the Cooper's home on Walsburg Court, but came up empty-handed. That was until a man out walking his dog made a startling discovery. The man had been walking through an undeveloped subdivision just outside of Cary when he noticed something strange in the storm water near a drainage ditch. Ok, ci că ăștia n-au găsit nimic ca poliția cu voluntarii, asta până când un domn care își plimba câinele într-un oraș de lângă, într-un loc de lângă orașul ăsta, Cary, a observat ceva foarte ciudat. Vultures were hanging around. When he went to investigate, he found the lifeless body of a woman. I-a găsit cadavrul ăsta, lui Nancy, lângă, cum îi spune, lângă oraș. It was Nancy Cooper. Oh my god. She had been strangled to death and left A fost about 3 strangulată. miles away from her home. With the revelation that Nancy had been murdered, police once again turned their attention to her husband Brad. Cică, și după atenția a venit către băiatul ăsta. De ce a omorât-o, bro? In their eyes, his behavior had only grown stranger since they Și first că comportamentul era foarte spoke with ciudat. him. He was noticeably absent at memorials for his wife, as well as press conferences, and chose instead to speak only through his lawyers. Ok, ideea este că ăsta nici măcar nu mai venea la înmormântarea, la chestiile astea, la pomana pe care o avea pentru nevastă sa, deja a trecut timp, dar deci ăsta nu venea, nu vorbea cu nimeni, doar prin avocații lui, deci era vinovat 100%, bă, frățiorul, nici nu ce să te ascunzi, băi. A few days after the discovery of Nancy's body, Brad's lawyers held a press conference of their own, explaining that they were there to confront the, quote, wild speculation about the case. Și când îi întrebau ăștia, bă, de ce vorbești numai prin avocați? Avocații ziceau, băi, e ceva nebun, voi credeți că ăsta a omorât-o pe nevastă sau sunteți nebuni? He said that the reason that Brad had not been seen mourning his wife's loss
was that he was a very private person. Ce că el era o persoană foarte privată. The wild speculation the lawyers were referring to, of course, were the feelings of many who were now starting to believe that Brad could be responsible for Nancy's murder. Ce că foarte multă lume se gândea că poate asta e responsabil. Especially as more and more news began to come out, Sunt curios, băi și fete, cum a ajutat Google Maps aici. shedding a different light on their supposedly happy marriage. According to Nancy's family, the relationship had been far from perfect. Their problems had started almost as soon as they moved to Cary. Ok, bun, deși că relația nu era atât de perfectă, după ce spun, gen, din spusele rudelor, nu era perfectă relația, se certau. Without a work visa, Nancy was unable to legally get a job in the United Și că Nancy nu putea să ia un loc de muncă pentru că n-avea viză. States and quickly became bored, frustrated, and unhappy with her loss of independence. As early as Ăștia veneau din Canada, băi și fete, și n-aveau viză. 2002, when she had returned home to Edmonton for Christmas, Nancy told her family that she didn't want to go back to her life in North Carolina. Ok, ci că în 2002, deci asta s-a întâmplat în 2008, da? Deci în 2002, băieți și fete, asta s-a dus acasă de Crăciun, adică în Canada, și le-au zis, băi, eu nu mai vreau să mă întorc în North Carolina, nu mai vreau să mă întorc în America. However, Brad had reportedly flown out and convinced her to go back. Însă Brad a venit aici, a convins-o să vină înapoi. De asta, de ce nu-și făcea viza? Ci că ea stătea acasă și se plictisea și era frustrată pentru că n-avea viză, n-aveau bani. Things improved for a while when Nancy started to make friends in her new hometown. Și că Nancy a început să-și facă Got a prieteni. car. She was even able to earn a little bit of money working as a nanny. Și că și-a început să fie bună și a găsit și ea un job. Dar de ce nu-și făcea viză, fraților, în tot timpul ăsta? It was during this period of relative calm that the couple had their 2 daughters. Și după au venit fiicele. However, by the time of Nancy's murder, the relationship was on the brink of collapse. Și că însă tot era pe muche de cuțit relația. Nancy knew that Brad was cheating on her with Și că Nancy știa că Brad o înșeală more than one woman. cu mai multe femei. Bă, Brad, bă, pare că erai mutul rupe căputul, cum se spune. Pare că erai mutulică, băi, Brad, ce faci? And was listening into her phone calls when she would talk to her family about their marriage. Mamă, și ăsta era ciudat, era un stalker, băi, și vede, efectiv, stalkeria soția, îi asculta apelurile video. She told her parents that she wanted to leave and go back to Canada. Și că și spunea părinților, mamă, prin telefon le spunea, băi, vreau să plec, vreau să vin înapoi în Canada. But that she felt stuck. Dar și că se simțea blocată. In particular, she worried about her daughters. Ideea, băi, și de că ea teoretic putea să plece, gen, că putea să îl fărească pe ăla cumva, 100% putea să-l fărească, dar gen, avea legătura asta emoțională cu fiicele ei, știi, ea putea să plece, dar își lăsa fiicele pe mâna psihopatului. A lawyer told her that if things didn't go her way during the divorce, she could lose everything, Și că ar putea să pierdă tot, mai ales că asta era ilegal în America, era nașpa. including custody of her children, who were American citizens. Erau cetățeni americani copiii. Nancy's family said that the last time they had seen her was on a vacation to South Carolina earlier in July of 2008. On that trip, she had apparently seemed like a shell of her former self, and they had decided that they needed to intervene. When they got home, Nancy's parents retained a lawyer to help their daughter figure out her situation with her children. 6 days later, she was dead. Ok, băi, și fete, ideea e că cu câteva zile înainte să moară, părinții au venit acolo unde stătea ea și au discutat și cu un avocat, că voiau să vadă, bă, trebuie să plecăm, dar trebuie să rămână și cu copii, gen, trebuie să facă cumva, știi ce zic? Gen, și 6 zile mai târziu a murit. Gen, ăla probabil a omorât-o pentru că și-a dat seama că vrea să plece. When police talked to some of the friends that Nancy was close with in North Carolina and did some more digging, they reportedly discovered that the situation with the Coopers' marriage was worse than even Nancy's family had known. Oh my god, deși că situația, ăștia au vorbit cu mai mulți prieteni apropiați de lui Nancy și au aflat că situația e și mai rea de atât aia. When investigators looked into Nancy's work visa, they learned that Brad had never actually applied for one for her. They suspected that this was an intentional means of financial control. Wow, ce nesimțit, fraților. Deci fiți atenți, ea, știți că v-am zis eu de ce nu-și făcea viza, ea și-a făcut-o, ea aștepta să-i vină viza de muncă, dar gen, bărbatul a zis, bă, mă duc să-ți fac viza de muncă, dar el n-a făcut-o niciodată, bro, ca să o controleze financiar, fraților, știi, adică ca să zică, băi, tu dacă pleci de lângă mine, n-ai niciun ban, știi ce zic? Making her unable to work and thus fully dependent on him. Mamă. Their reason for believing this Dacă n-avea copii, băieți și fete, putea să plece, gen. Dar așa, n-aveți ce șansă. From Nancy's friends, who said that in the year leading up to her death,
Nancy was quietly selling her clothes and painting people's houses just to buy groceries for her and her children. Mamă, deci că ăsta era atât de nesimțit, nici măcar nu-i dădea bani de mâncare, fraților, ci că își vindea hainele. They also claimed that Brad filled up her car with a limited amount of gas to make sure that she could never travel farther away. Oh my god, și că ăsta îi punea benzină limitată, fraților, ca să nu pleci din oraș. Bă, ce psihopat! Chillingly, the friends also Na, bă, și vedem, voi vă gândiți, bă, ar fi putut să plece, dar nu putea să plece, frate, pentru că își lăsa copiii acolo. had been sleeping with her daughters in a locked bedroom, keeping her car keys in her pocket at all times. Mamă, deci că asta era atât de panicată încât dormea în pat cu fiicele ei, pentru că ăsta era agresiv sau ceva de genul, dormea în pat cu fiicele ei, într-un dormitor închis și avea cheile de la mașină în buzunar în orice timp, în orice moment. Performed a search of Brad's laptop, they allegedly found out that he had hacked his wife's email account and was reading all of the communications between her and her family. Ok, și că ăștia au început să investigheze situația lui Brad și au intrat pe laptopul lui și au văzut că ăsta i-a hackuit contul de e-mail-ul nevastă sa și că îi citea e-mail-urile. In short, he knew that Nancy wanted out. Știa că Nancy vrea să plece. To leave him and take the girls. Și să ia The fetele. final and most damning piece of evidence investigators found against Brad was also on his computer and came in the form of several Google Maps searches he had reportedly made in the days before Nancy's murder. These included several zoomed-in satellite image searches of the area directly over where Nancy's body would later be found. Oh my god, și cea mai mare dovadă pe care au găsit-o băi și fete e că prostul ăsta cu câteva zile înainte să o moare s-a uitat pe Google Maps din satelit la niște locuri unde ar putea să-i lase cadavru. Și acolo era și locul în care i-a lăsat cadavru, ce s-a uitat la niște locuri de-astea mai retrase. Bro. Brad Cooper was charged with the first-degree murder of his wife at the end of October of 2008. A fost acuzat de crimă. At his trial in March of 2011, prosecutors argued that Brad had come home early from the barbecue on the night of the murder and had put his kids to bed before waiting for Nancy to return home. When she did, și că procurorii au zis că probabil asta s-a întâmplat. El a venit mai rapid de la grătar, a pus copii la culcare și după când a venit Nancy a omorât-o. Attacked and killed her before dumping her body and cleaning up the crime scene. Though it was not the only evidence against him, the Google Maps data found on Brad's laptop was integral to the prosecution's case. And when the trial ended 2 months later, Brad was convicted of murder and sentenced to life in prison. Viață în închisoare. Sper că acolo să rămâi, frățiorul. Și Google Maps-ul i-a ajutat foarte mult pentru că prostul și-a căutat locațiile unde îi trebuia să lase corpul ăsta. While this initially seemed like the end of the case, Brad's lawyers would successfully appeal his case 2 years later, on the grounds that the first trial judge had made a mistake by not allowing a defense expert to challenge the Google Maps data found on Brad's computer. Bă, stai, deși că avocații lui au respins situația că n-a venit un expert de date să se uite pe Google Maps. Ce s-a întâmplat? The defense had wanted to argue that the data on Brad's computer had been tampered with and that he was being framed for the crime. Ok, avocații lui au zis că el a fost înscenat pentru crimă. However, the trial court had found that the defense witness in question was not qualified as a forensic computer analyst. Însă cică ea pe care a adus un băiat care au zis, bă, ăsta poate să fie înscenat, dar ăsta de fapt nici nu era un expert. Regardless, the appeals court stated that the expert's testimony should not have been limited, and a new trial was ordered. In a surprise decision, though, rather than waiting for a new trial, Brad signed a plea agreement with prosecutors, pleading guilty to second-degree murder in 2014. As part of his guilty plea, he reportedly cleared the way for his daughters to be adopted by Nancy's sister, as they were already living back in Canada by this point. Brad was sentenced to 12 to 15 years in prison. Mamă, deci fiți atenți, nenorocitul ăsta, fraților, deci fiți atenți, prima dată a fost gen, nu știu exact ce înseamnă, dar a fost acuzat de crimă de gradul 1, după a fost acuzat, el a zis, bă, eu am făcut crimă de gradul 2, nu știu ce, și a fost gen doar 12 și 15 ani în închisoare. Atâta i-a dat, între 12 și 15 ani. Și gen copiii lui s-au dus în Canada. Despite this guilty plea, privately, Brad reportedly continues to maintain his innocence, saying that he was și că asta tot zice că e inocent. set up. Și a fost frame-uit. De cine? Understandably, this has made the case somewhat controversial, and there are those that steadfastly believe him.
Perhaps the best example of this is a blog maintained by one of Brad's supporters called Justice for Brad Cooper, Mamă, deci că există un site, se numește Justice for Brad Cooper. which claims that Brad's decision to plead guilty to second-degree murder was a calculated one to avoid prison time and because his trial lawyers weren't ready. Ok, și zice că, gen, bă, fraților, ăsta a făcut o schemă. Gen, ăsta a zis, bă, n-aveți dovezi să mă acuzați de crimă de gradul 1, dar eu zic că am făcut crimă de gradul 2, ca să mă băgați la închisoare. Și ăștia zic, bă, de fapt a fost o schemă, că nu știu ce, băi, terminați, bă, a fost Of course, vinovat. like many controversial cases, it's difficult to know what to make of any of these claims. Nu se știe ce se The case întâmplă. was from November of 2020, when Brad Cooper completed his prison sentence. Articles from the time say that he În was 2020 a ieșit din închisoare, stai liber. awaiting extradition to Canada, where he would be released as a free man. Bro, mamă. You know of any other cases like Mamă, fraților, Doamne, iartă-mă, băi, Brad Cooper, am și vorbit urât de el. Sper să nu apar la mine la ușă, băi, canadianule. În fine, fraților, aici s-a terminat. Scrieți la comentarii dacă mai vreți să reacționăm la cazuri de genul.